Welcome back to another reaction for Saga of Tanya's Eve Season 2, Episode 5. I mean, we were hoping that your friend would take your side. But the war is still going on. Unified year 1927. Imperial capital Baroon. Central Station? Baroon? Wasn't it like Berlin? I don't know. Oh. 見送りが必要な関係かね。貴様の情けない姿はめったに見れん。こんな機会を逃すものか。貧乏くじを引いたな。仕方あるまい。最高統帥府に立てついたのは私だ。So he got relocated, probably closer to the front line. 破綻するでしょうな。提出の安寧とてでしょう。専務次長の解任も覚悟していたが、飛ばされるだけとは拍子抜けだ。俺は飛ばされぬ。揃って上へ反対したというのに、非常に極まりない。我々は軍人だ。国家の意に従わざるを得ん。作戦への理解、政治的な折衝。参謀本部のどこを探しても貴様の代わりはおらん。愚痴の相手もいなくなるな。まったくだ。やはり貴様に離れられるのは時間のようだ。And just because he was honest. He was putting everything on the table like it is. 勝負は任せた。And that is what he gets for that. 俺で勝つぞ。ああ、そうだな。武運を祈る。凱旋将軍閣下として戻ってこい。高い酒と葉巻を用意しておいてくれ。破産させてやる。Let's be honest, they are probably never going to meet again. 俺で勝つか。一度の失敗すら帝国の屋台骨を揺るがす。だが連邦は失敗を繰り返しても立ち上がってくる。まったく不公平だな。将校とは命令があれば身一つで赴任するものだが、東部での影響力は制約される。実質的に手駒はゼロか。いや、一つだけあった。You're talking about Tanya? I mean, who else are you going to talk about, right? Eastern Battlefront, Imperial Eastern Theater Frontline Base. なぜだ？なぜ私は東部方面軍に呼び出された？もしや講和関係か？だとしたらどうして停戦命令が出ない？ She doesn't know. She was hoping there would be peace. Oh no. Surprise! Forever war. イルドワの艦船部官殿も停戦は時間の問題だとおっしゃっていたのに。
まあどのみちこのまま戦争を続けるなど不可能。合理的判断ができる人間なら誰でもわかることだ。上もそこまでバカではあるも。え？久しいな。レグレチャフ中さ。Yeah, probably not who you want to see at the front on the front lines, I guess. なぜこんなところに？参謀本部から島流しされてな。当分よろしく。Not really into exile, more into hopefully you die or you're in subordination. 島流し？自派閥のボスがしくじっただと？ん？どうかしたかね？失礼。寝不足でめまいが。まずい。このままでは私のキャリアプランが。派閥のボスが書いてくれる推薦状の重みが吹っ飛ぶとは。いや待て、講和が成立すれば任用可能な損失では。ところで実は講和が頓挫した。最高統帥府はより良い条件のためさらなる戦果を求めていてな。Do they want to win? 反対して不況を買った私は飛ばされた。なんですと？講和がダメになった挙句ボスが不遇枠。最悪極まる。おい大丈夫かね？失礼。驚きから少しめまいが。それはいかんな。機関にはこれまで以上に働いてもらわねばならん。こんな状況でまだこき使うと？さて、そうした政治の都合により私は東部での大規模攻勢作戦に従事することになった。アンドロメダ計画。 Okay. 大目的はより良い講和条件の獲得。その一環として敵の継戦意志を砕く。具体案としては連邦軍の資源地帯の制圧が選定され。Resource producing areas. Don't tell me we take the oil. Please don't go for the oil. 本計画では東部軍を施行担当の A 集団、戦線保持を担う B 集団に二分する。殴るのが A、守るのが B だ。この作戦の完遂がなれば我が軍の継戦能力は維持され敵のは弱まる。講和交渉でも譲歩が期待できるわけだ。関連してゼートゥーア閣下が B 集団の監査と指導に向かわれたのです。Sure. Yeah, that is why he went there. 実質は左遷だがな。最高統帥府は耳に痛いことを聞きたがらん。計画については理解しました。しかしイルドアでの交渉は一旦棚上げだそうだ。上が勝てと言うならば勝つしかあるまい。何としてもだ。率直に問う。機関はアンドロメダ計画をどう見る？ It's garbage, shit, the stupidest idea she probably has ever seen. かね？正直に申し上げれば無謀の一言に尽きるかと。続けたまえ。 B 集団が守るべき戦線はすでに広漠すぎ、兵力は過小すぎます。この状況で A 集団の攻撃が進めば守るべき側面がさらに伸びるのですよ。これでは B 集団は伸びきったゴムです。ハサミどころか針の一突きで決壊しかねません。さらに言うならば計画名からして尺に触ります。計画名？ Is that not a constellation? その名が含意するのは遥か彼方銀河の星々であります。ロマンは感じますが遠大すぎる目標かと。いい指摘だ。命名者は武骨に見えて意外と繊細なやつでな。は。機関の意義も知っ Because it was his friend? The big guy? たては合理的だ。Sadly, logic does not play into our decision making, so let's go. が不幸にも変更は許可されていない。
B 集団の防衛計画で案を出せ。案でありますか。防御のために何が必要か。主導権です。主導権なくしては防衛もクソもありません。戦争の真理だな。問題はその手段だが。劣勢側の選択肢ですので、カウンターを狙いましょう。おとりで敵を誘引し、引き込んだところで撃滅。言うは安いな。はい。敵が食いつくに足るおとり。Why are you drawing on a map on the wall? Don't we have like a little map you could draw on the table for? が必要です。しかも餌に食いついた魚が針を飲み込むまで耐える根性も必要かと。その点については心配いらん。私にも持ち札が1枚はある。どこのどなたか存じ上げないが、おかわいそうな。Really? He's definitely not going to position the most known soldier of the Empire as bait. Additionally, he himself could be bait as well. But I don't know how important high up is, but she definitely is going to stay here. ことだ。さらには敵がおとりに食いついたところで仕留める狩人も必要でしょう。はあ、この東部で動かせる戦略予備は B 集団の虎の子、機甲師団が一つか。だが簡単には手放すまい。そうなると即座に動けるのは機関の戦闘団ぐらいか。ああ、案ずるな。私も酷な上司だがそこまでは求めんよ。ご配慮に御礼申し上げます。ああ、礼に。Yeah, he would never ask for it. Sadly, higher command is so. には及ばん。何しろ貴様には餌になってもらわねばならんのだ。餌になった挙句、狩人までやれとは私も求めんよ。召喚が餌でありますか？機関の発案だ。機関に実行させるのが当然だろう。連中の首都を焼いた部隊が餌だ。さぞかし敵が釣れるな。Let's be honest, she's going to have to do both, right? She has to be the bait and defend, and she has to be the one to attack then. しかし、やはり手札が足りんか？たとえ虎の子の機甲師団を動かせたとして。おっしゃる通りです。大変残念ではありますが、私の思いつきは実現の可能性が乏しいようですので、別の案を検討してまいります。では、機関のところの中隊を使おう。The mages, right? 聞こえなかったかね？機関の魔導中隊を貸せ。それでこと足りる。分派でありますか？さよう。僭越ながら私のはただの中隊ではありません。まして籠城ともなれば魔導部隊は死活的に重要です。これは手足をもがれるのと同等で。何？一本程度は構うまい。どうしても私から中隊を取り上げるのですか？でないと包囲される機関を救いに行けんぞ。I mean, if she were to lose a limb, couldn't she get out of the war at least? I mean, the Empire would lose then, but still. グランツという若い中尉の隊でよろしければ。感謝しよう。今回の釣りだが、見たまえ、ここだ。ソルディム528陣地。もともとは連邦の車両整備拠点だ。先の鉄槌作戦で帝国軍が占拠したものの戦力が引き抜かれて半ば放置されていた。鉄道沿線に位置し補給地としては申し分ない。敵が再奪還を目指すには最適な拠点だろう。機関の戦闘団には敵の栄宝を歓迎してもらう。友軍による怪異まで断固防衛だ。お待ちください。さすがに状況次第では召喚の判断で撤回を。許可できない。死守だ。Also, the idea is that you are surrounded. You can't escape if you are surrounded. I mean, you could. You could try to punch through, but still.
I just wonder how they are going to make it feasible for the enemy to attack. Because, okay, sure, they want the rail depot. Understandable. Logistics. Makes sense. But how is her being there going to make it more likely for them to attack? Unless they disseminate the information on the enemy front lines, telling her she's there. She is pretty... She's known to them. I mean, she did not only attack the factory at, earlier, and she also attacked the main capital, right? She was in Moscow, or not Moscow, right? Otherwise, I don't see how she is that much of a bigger bait. Allied Kingdom Military Intelligence Colonel. ウィリアム、相変わらず浮かない顔だな。ええ、部隊の問題時に友人ができましてね。ハーバーグラム少将が彼女たちを引き取ってもらえるとありがたいのですが。せめてもの差し入れだ。連邦税関管理とやり合って密輸した本国のスコッチだぞ。これは。読んだら燃やせ。ウルトラから最新の情報だ。ウルトラ、帝国中枢に潜んでいる例のスパイですか。信用できるの。A spy in the Empire. Ooh. Interesting. I wonder who. One of the commanders we know? Maybe someone else? I still believe that Squishy, the right-hand woman of Tanya, may be a Russian spy or Federation spy. 帝国の動きは聞いたな。ええ。コードはアンドロメダでしたが、我々も対応に当たれと。ウルトラによれば、帝国軍と行政府の対立が背景にあるらしい。愉快な敵情ですな。しかし、知ったところで。対立の結果、参謀本部の将軍が東部に飛ばされてきた。ハンス・フォン・ゼートゥは中将。Which I feel like he would make such a better bait because of his high standing. But maybe that is not enough to get the common soldier riled up. 厄介な男だ。厄介？有能なのですか？有能だ。恐ろしくな。もし戦場で目にすることがあれば殺せ。何としてもだ。A little bit hard if he's so terrifying, right? 連邦軍の航空戦力は鉄槌作戦で撃滅したという前提だが。Right, because you had like fighter go and destroy the air power. I still wonder when the mages come in from their side. Because they did call back their mages, right? Or did they not have any mages left? Did they all got executed or died? 州国による武器供与で再建済み。アンドロメダ計画の前提は早くも破綻か。あやつも大荒れだろう。どういうことだ。なぜ外務省と話がついていない。これまで行政との折衝はゼートゥア閣下が非公式に根回しを。ですが今は。では国籍不明船団はどうなった。 Unknown ships。北洋艦隊によれば増加の一途だと。くそ、いっそ潜水艦による無差別作戦は行えんのか。法学の専門家によれば国際法に抵触するリスクが大きいそうで。報告が遅い。I mean, this totally not Germany is trying to be good. ウーガ中佐です。
the spy. Imperial Strategic HQ Railway Command. としても西方工業地帯に対し連合王国による夜間爆撃が行われました。戦果報告を集計中ですが、敵機をすべて阻止するには数が足りません。結果、生産の効率が落ちます。アンドロメダ You know, as if our commander or officer or whatever did not say exactly that. We are at the end. We don't have any more resources to spend. And we are losing at every front. We have the East, which is a pipe dream. We have some kind of boats appearing, and we can't really do much about that. Most likely American ships or ships that are camouflaged as American ships. And now we get overrun by bombing raids, which is going to make everything even harder. Yeah, I mean, they did say we should make peace. の供給もすでに機関はクソ真面目か。は、口を開けばつまらん報告ばかり。冗談の一つもどうかね。申し訳ありません。本当なのかね。はい、同志ロリア。ラインの悪魔なる反動が当該陣地を。Oh, so they somehow gave them the information. I mean, they have to get the information somehow. And naturally, he is getting the information, and he can't help himself. He already has a boner. 占拠していると。なんというフラチな。Are you for real? 私は誘惑されているのかな。はい、舐めた連中です。You are not talking on the same. You are not on the same wavelength. He is not talking about that. 軍に通知し、対応させましょう。通知？対応させる？バカを言うな！我々で生け捕りだ！生け捕りですか。戦死すればただの英雄ではないか。I mean, even though where he's coming from is weird, he's not wrong. She would probably be a hero. He would, because she's defending a very important position. She is a war hero, and if she were to fall, she would die a hero, and morale would soar, most likely. 見せしめ裁判で殴り倒すのだ。逃がさず殺さず何としても。包囲は。Yeah, I'm assuming the idea was, yeah, we are going to be surrounded and it's going to be a success if that happens. They did not expect the enemy to come all at once, probably, just to take her alive. 想定通りですが、まさかこれほどの数とは。やはりモスコーで暴れたツケが回ったか。くそ、グランツ注意が羨ましい。注意、閣下のところでヘマしてませんかね。どうだろうな。首が飛ぶ程度で済めばよいが。それ以上のことが。本当に救援軍は来るのだろうな。Who knows? レルゲン戦闘団より緊急。ソルディム528陣地が多数の連邦軍部隊により包囲されたとのこと。なんだと。想定していた敵の進軍ルートを外れている。砲兵と監視ラインは何を。Now that we know someone is a spy, it's going to be hard to find who it is. I can't imagine it's him, mostly because he was trying to get peace. And he was not really going for white peace as well, if I remember correctly. So I can't really see him being the spy. But if he's not sending reinforcements, because, you know, I don't know if his smile is okay, the plan is working, fantastic.
or if it's she's now going down for some reason. Because he's also the spy of the Allied, or I believe even the Americans, and not the Federation. もう重心を抜かれる。早すぎるぞ。踏みとどまれ。少しでも時間を稼げ。まずいな。あまりに早く市街地へ突入される。各隊、状況は？装甲戦力は退避させ隠蔽しております。損害は出ていません。砲兵も同様です。歩兵の直縁に向かった班を除いて温存を。ほう、機関たちからそんな言葉を耳にするとはな。Yeah, it means you taught them well. They are finally doing their job. 佐殿、トスパン注意殿より意見具申です。何？トスパン注意だと？ Didn't we also lose one guy at some point, right? One guy just disappeared. また余計なことでもやらかすんじゃなかろうな。レグレシャフ中佐だ。はあ、中佐殿にご命令をいただきたいと。命令ならすでに発したはずだ。はい。ですがこれほどの敵と接した際、軍総艇では原則として交代を要求します。なので部隊指揮官の権限で指示を通達していただければと。結構気に入ったぞ。注意。直ちに指示命令を書類で運ばせる。はあ、承知しました。どうした？トスパン注意。敵の銃砲です。奴ら敵味方関係なく砲撃してやがります。悪辣極まりないな。敵歩兵は使い Classic Federation. 捨ての駒か。中佐殿、我々で対砲兵戦を。却下だ。魔導部隊で防ぐ。バイ少佐、敵の砲弾を叩き落とせ。I mean, do you want to? At the moment, they seem to be useful. 佐殿、本気ですか？そのための訓練ならば大隊編成時に経験させてあるはずだ。兵力密度が希薄です。2個中隊ではカバーしきれません。バイス少佐、古参の機関がそれでは困るな。再教育を望むのかね。Ooh, yeah, nah. I feel like he's good. He doesn't need that training again. いや、まさかそんな。第2第3中隊、砲弾を落としつつ敵砲兵を叩く。我に続け。先陣をお願いしてもよろしいですかな。I'm guessing that is the guy that ran away? 連邦に魔導部隊、まさかティゲンホーフでやり合った義勇軍部隊か。ヒルムだ。貫通術式カバー。ゼロに状況は？ゼロに状況は？何をしている？Are these Mary Sue and stuff? If so, you have no chance to win. Wait, he's the Federation guy, right? That doesn't say much. バイス、どうした？バイス。So it is the Federation. It is the units they have with Mary Sue. 失礼いたします。はあ、ウーガ中佐。これはレルゲン大佐殿。こうして対面するのは久しぶりだな。はい。少し痩せたか。そういう大佐殿も。はい。お互い何かと苦労が多い。たまには飲みにでも。あいにくまだ仕事が。期間はクソ真面目か。はい。レルゲン大佐殿。ウーガ中佐。
yo, take a step back, I'm not into you. 機関がそのような人間だとは思っていなかった。ひいては妻子を持ち、責任を持つ立場で。 Did he try to tell him a joke? Just as a test. あろう者が人目をはばからずこのような場所で。I'm guessing he tried to tell a joke. Didn't work. So, I mean, okay. He got transferred to the front line. Essentially, a similar idea that Tanya used with the two that were insubordinate, like in the first season. And she sends them into some kind of a bunker or something to the west, I believe, in, where they got bombed and died. So the higher-ups are probably trying to do the same here. Get rid of him, have him be useful, and if he dies, then not much lost. If not, maybe he's going to be to take a second thought about going against the higher-ups again. We had him talk to Tanya. Naturally, the whole Andromeda plan, which very weird. Now she has a good idea. Lure them in with some bait and then break some of their armies, and potentially this is how we can get rid of some soldiers they have. And then we don't need to defend as much, I guess. Not knowing that she's going to be the bait, which, I mean, it was clear. So this is the part that is interesting. Targeted past Federation customs because they are in the Federation right now. And then got information of Ultra. I guess he's allied. A spy of ours higher up in the Empires. This is going to be interesting. Who is the spy? I don't have an idea. Because I don't know if someone acted like a spy. Someone acted maybe in a way to not benefit the Empire. I don't really know. Maybe it is our guy that was trying to push for peace. But I don't know. Also, he's like, hey, this commander, he is terrifying. If he is at the front line, try to kill him. So that is a pretty big compliment. Also, the Americans have supplied the Federation with new planes, which I feel like we're going to see in action then. We have some unknown boats going through the northern seas or the north. We can't really do much against it because international law, and we are the good guys. We shouldn't forget that. And our guy now has a goal here. He wants to take her alive as best as possible. Because he has big plans. Definitely a try. Yep. Yeah. Definitely a try you are going to have her go through. And we are defending. Somewhat. Until we see some flying enemy mages. It's only a small amount. But they are the... What were they? They had a specific name, but these are essentially the Americans and special unit, you could say. So I'm assuming Mary Sue is in here. And naturally we have seen the American one fight against Weiss and defeating him. Which means that Tanya has to come up and has to defeat them. Otherwise, no one is good enough to fight against them. I am also
I am wondering if this guy is also under command of God, which I could see, similar to Mary Sue. And it seems like he wanted to try to tell a joke. A dirty joke. Yeah, it's... Essentially, we are still continuing the war. It looks hopeless. We are losing everything. We are losing production in the West. We are getting bombed in the West. We don't have enough planes to defend ourselves. We have unknown boats entering the sea around the Empire. Can't really do much against them through if we adhere to international law, which we could break if we wanted to. And the East doesn't look good either. We don't have the soldiers, we don't have the manpower, we don't have the equipment to do the stupid Andromeda plan, which hinges on one of the companies able to break through somehow. The enemy just would need to defend that one spot and the plan would die. So yeah. Next episode we go and see how this fight is going to end. I mean, Tanya's probably going to win. I can't see her lose just because of what would happen. Most likely. I'm also wondering, the one guy that ran away, is he now part of the Federation or not? Also, naturally, who is the spy?